Okay. Good morning, friends. In the previous lecture, we have completed the chapter number 4, determinants. Now, we are going to start our new chapter, which is quite easy and very small chapter. Chapter number 10, vector algebra. You have already studied this chapter in your subject physics, vectors. What is vector? What is the magnitude of vector? What do you mean by scalar quantity, vector quantity, addition, subtraction of vectors, as well as dot product, cross product, બધી જ theory જે તમે ફિઝિક્સમાં સ્ટડી કરી ગયા છો, ટાઇપ્સ ઓફ વેક્ટર્સ, પેરેલલ વેક્ટર્સ, બરાબર, આ બધું સ્ટડી કરી ગયા છો. એ જ લોજિક ફરીથી આપણે આ મેથ્સમાં સ્ટડી કરવાનું છે. બટ મેથ્સના અને થોડાક ફિઝિક્સના નોટેશન્સમાં થોડો ઘણો ચેન્જીસ હશે, એ આપણે જોઈ લઈએ છીએ. બરાબર છે? તો ફરી એકવાર આપણે આ ચેપ્ટર્સ આમ જોવા જઈએ તો તમારું રિવિઝન કહેવાય પોઈન્ટ ફિઝિક્સ પોઈન્ટ ઓફ વ્યૂ, અને મેથ્સમાં ફરીથી આપણે ચેપ્ટર સ્ટડી કરી રહ્યા છીએ. જે વેક્ટર algebra. If suppose I am assuming the line L, this is the line L, okay, dotted બતાવી છે. This is the line L. Be any straight line in plane. Plane માં भी હોય, this is plane, આ plane માં હોય. Otherwise in your three dimensional space. કોઈ સ્પેસ યાદ કરો, થ્રી ડાયમેન્શનલ જ્યોમેટ્રી. તો થ્રી ડાયમેન્શનલ સ્પેસ એટલે કે કોઈ બી સ્પેસમાં આ રીતે હોય, આ રીતે લાઈન હોય, આ રીતે હોય, ગમે તે રીતે લાઈન હોય. પ્લેનમાં હોય તો આપણે ડ્રો કરી શકીએ, સ્પેસમાં આપણે બધી લાઇન્સ ડ્રો નથી કરી શકતા. ઓકે, this line can be given two directions. આ લાઈનને બે ડાયરેક્શન્સ છે, જોઈ લો. This one is your first direction, જેને હું કહું છું આ સાઈડ, બરાબર, represented by arrow. આ arrow થી મેં ડાયરેક્શન્સ બતાવી. સેમ વે which એજ લાઈન છે, લાઈન L, અને એની બીજી ડાયરેક્શન્સ કઈ છે એ જોઈએ. તો this one is the first direction, this is your second direction, downward side. તો આ રીતે બીજી ડાયરેક્શન્સ બી મળશે. So this line can be given two directions by means of arrowheads. Arrow થી તમે એની ડાયરેક્શન્સ બતાવી શકો. તો આ લાઈન જે બી હોય, કોઈ બી સ્ટ્રેટ લાઈન છે, સપોઝ this is your straight line. So this straight line has two directions. First one is in this direction, or second one in this direction. Okay? The arrowheads represents the direction of your line. A line with one of these directions, આ બેમાંથી કોઈ એક લાઇન્સ ની ડાયરેક્શન સાથે બતાવ્યો કે આમ કાં તો આમ, પ્રિસ્ક્રાઇબ્ડ, called a directed line. આ જે લાઈન છે એને શું કહેવાય? ડાયરેક્ટેડ લાઈન. This is your directed line. હવે વાત કરીએ ડાયરેક્ટેડ લાઈન સેગમેન્ટની. ચલો, આ જે લાઈન છે ને, this is your line L, એને હું રેસ્ટ્રિક્ટ કરી દઉં, એટલે કે એનો અમુક પોર્શન કટ કરી દઉં છું. This is your cutted portion. ચલો, this point is known as point A, this point is your point B. So we know that this AB is your line segment. This AB is your line segment. If I am giving the arrowheads to this line segment, then this line segment AB is called as directed line segment AB. This is directed line segment AB. Suppose હું આને નામ આપું તો એક વેક્ટર A નામ બી આપી શકાય. This is the symbol for vector A vector or vector A. This is also called as the vector AB. Okay, this is also called, it is vector AB. So the line segment AB has some magnitude. You know, the line segment AB no magnitude hase, you can measure it by scale. Prescribed on the line L with one of the two directions. ગમે તે બેમાંથી એક ડાયરેક્શન્સમાં ડિસાઈડ કરીએ કે આ ડાયરેક્શન, અધરવાઇઝ નીચેની ડાઉનવર્ડ ડાયરેક્શન. અત્યારે મેં અપવર્ડ ડાયરેક્શન લીધી છે. It is called directed line segment. Okay, આનું કંઈક મેગ્નીટ્યુડ છે, આનું કોઈ મેગ્નીટ્યુડ નથી. It is infinite line, this is infinite, આનું કોઈ પ્રોપર મેગ્નીટ્યુડ નથી. A quantity, હવે જોજો, definition of vector. A quantity that has magnitude as well as direction. The quantity that has magnitude as well as direction is called a vector.
vector. એને શું કહેવાય? Vector. What do you mean by vector? The quantity which has magnitude as well as direction, that quantity is called as vector quantity. If the quantity that has only magnitude, directions ની ઇમ્પોર્ટન્સ નથી, ખાલી મેગ્નિટ્યુડ જ છે, is called a scalar. એ ક્વોન્ટિટી ને આપણે સ્કેલર ક્વોન્ટિટીઝ કહીએ છીએ. હમણાં થોડાક એક્ઝામ્પલ્સ આપણે જોઈએ છે ક્વેશ્ચન્સ માં, કઈ ક્વોન્ટિટી સ્કેલર છે અને વેક્ટર છે એ પછી જોઈએ એટલે ક્લિયર થશે. A directed line segment is a vector. જે directed line segment છે શું કહેવાય? Vector as AB. This is vector AB, or we can simply say this is vector A. આ રીતે બી લખી શકાય. ઘણીવાર અમુક બુક્સ માં A bar થી બી વેક્ટર ને રિપ્રેઝન્ટ કરે છે. This is the symbol for notations of vector A. A bar. See here. The point A from where the vector AB starts. તમારો point A થી તમારો વેક્ટર AB સ્ટાર્ટ થાય છે is called initial point. અને શું કહેવાય? This is your initial point. Okay, this is your initial point of vector AB, and the point B where it ends is called your end point, or we can also say that terminal point. જ્યાં તમારો વેક્ટર ટર્મિનેટ થાય છે is called as your terminal point. Here point A is initial point and point B is your terminal point. Okay, now what is the magnitude of vector? So we know that the distance from initial point to the terminal point, this distance is called as magnitude of a vector. The distance between initial and terminal points of a vector is called the magnitude of the vector. Vectors નું શું કહેવાય? Magnitude. The vector's magnitude is denoted as magnitude માટે મોડ્યુલસ નો સિમ્બોલ યુઝ કરશો, અને કોનું છે તો એ તમારે બતાવવું પડશે. વેક્ટર AB or વેક્ટર A, જેને નામ બી A આપ્યું છે. અધરવાઇઝ તમે સ્મોલ a એકલો લખો તો બી ચાલે, or you can write AB also. તમારે ઉપર ડાયરેક્શન બતાવવાની જરૂર નથી, બરાબર છે? ઉપર એરો બતાવવાની જરૂર નથી. એરો નથી, that means it represents the magnitude. Okay, the arrow indicates the direction of vector. એરો જે છે એ ડાયરેક્શન ઓફ વેક્ટર ઇન્ડિકેટ્સ કરે, બરાબર? આ બહુ ઇમ્પોર્ટન્ટ વસ્તુ છે. હવે જોઈ લો ફિઝિક્સ નો ક્વેશ્ચન છે. એક્ઝામ્પલ નંબર 2, ક્લાસિફાય ધ ફોલોઇંગ મેજર્સ એઝ સ્કેલર્સ ઓર વેક્ટર્સ. તમને જે મેજર્સ આપ્યા છે એ સ્કેલર ક્વોન્ટિટીના છે, અધરવાઇઝ વેક્ટર ક્વોન્ટિટીના છે. એ આપણે ક્લાસિફાય કરવો છે. ચલો, ફર્સ્ટ ક્વેશ્ચન ઇઝ 5 seconds. So this measurement is the measurement of quantity. Which quantity? Time. This measurement is the quantity of time, and we know that the time is our scalar quantity, and the time is our scalar quantity. 1000 centimeter cube. This represents the volume quantity. Sano unit share. Quantity is our volume quantity, and we know that the volume quantity is our scalar quantity. Next one, 10 Newton. Newton is the unit of force quantity. Okay, the force is our vector quantity. याद करो physics में, force is our vector quantity. Next, 30 kilometer per hour. This is the unit of speed. હવે એમાં બે પોસિબિલિટીઝ છે, સ્પીડ અધરવાઇઝ વેલોસિટી. તો સ્પીડ હશે તો એનો ખાલી મેગ્નિટ્યુડ હશે, વેલોસિટી હશે તો વેલોસિટી હેઝ મેગ્નિટ્યુડ એઝ વેલ એઝ ડાયરેક્શન. તો તમને એ ડાયરેક્શન સ્પેસિફાઈ કરીને આપી છે? નો, ઇટ ઇઝ નોટ ગિવન ધ સ્પેસિફિક ડાયરેક્શન. તો પછી આ શું થશે? યુનિટ કોનો છે? સ્પીડનો જ છે, અને સ્પીડ ઇઝ અવર સ્કેલર ક્વોન્ટિટી. નેક્સ્ટ વન, 10 gram per centimeter cube. You know that in your chemistry this is the
ક્વોન્ટિટી ડેન્સિટી આ કઈ ક્વોન્ટિટી છે ડેન્સિટી હવે ડેન્સિટી એટલે તમારી સ્કેલર ક્વોન્ટિટી આવે બરાબર છે ડેન્સિટી ની કોઈ જ ડાયરેક્શન ના નેક્સ્ટ 6th one 20 meter per second this is the unit of speed or velocity but it is given that towards north the direction is mentioned here therefore this quantity is our velocity આ જે quantity છે એ velocity છે આ કેસમાં speed છે because they are not mentioned the direction here this is the quantity speed and this is velocity quantity and we know that the velocity has specific direction towards north okay therefore this is your vector quantity આ quantity કઈ થશે આપણી vector quantity clear now the next question exercise 10.1 question number 2 is that આમાં બી આપણે classify the following measures as scalars or vectors આપણે measures તમને આપેલા છે અને scalars કે vectors ના ફોર્મમાં classify કરવાના છે here 10 kg is that this is the unit of mass quantity and we know that quantity mass is our scalar quantity okay next 2 meters in northwest we know that there are two possibilities 2 meters is a unit of displacement or distance displacement has magnitude as well as direction if they are specified that northwest that means this is the direction with your measures therefore you can say that it is the unit of displacement this is the unit of displacement and we know that the displacement is a vector quantity જો તમને north west ના આપ્યું હોય તો એ distance કહેવાય અને distance is our scalar quantity 40 degree we know that angle this is the unit of angle this is our scalar quantity આ કઈ quantity થાય scalar 40 watt we know that watt is the measures or unit of power or quantity power and power is our scalar quantity it is scalar quantity 10 raised to minus 90 coulomb this is your charge okay quantity is our charge and charge is our scalar quantity okay આપણને ખબર છે 20 meter per second square this is the unit of acceleration and we know that acceleration has specific direction always there therefore it is our vector quantity next one exercise 10.1 question number 3 is that classify the following as scalar and vector quantities there some quantities are given we have to classify them as scalar or vector quantities first one is time period we know that time period capital T which is our scalar quantity આ કઈ quantity છે scalar quantity this is our scalar quantity next distance we know that distance has only magnitude therefore it is our scalar quantity force has magnitude as well as direction therefore this is our vector quantity velocity speed is scalar quantity but velocity is our vector quantity because it has magnitude as well as direction and work done w equals to force into displacement in applied force in the direction of applied force so w equals to f dot d and dot product is that therefore we can say that it is our scalar quantity work done ni specific direction ના હોય એ ખાલી magnitude represent કરે એટલે શું કહેવાય scalar quantity okay next one our new topic position vector આ બી તમે ફિઝિક્સ માં સ્ટડી કરી ગયા છો તેમ છતાં આપણે જોઈએ આપણે એક કન્સિડર a point p in space
So space, that means three-dimensional geometry. This is your three-dimensional geometry having x-axis, y-axis as well as z-axis. This is your x-axis. This is your y-axis. आपकी y-axis consider करो, and this is your z-axis. Okay. Point P is here. Okay. Having the coordinates with respect to origin O 0, 0, 0. Okay. With respect to origin 0, 0, 0 is x, y, and z. Are the coordinates of point P with respect to origin O 0, 0, 0. मैं અત્યારે હાલ કન્સિડરેશન 3 ડાયમેન્શનલ માં લીધું છે, જે 3 ડાયમેન્શનલ માટે રાઈટ છે એ જ વસ્તુ 2 ડાયમેન્શનલ માં બી રાઈટ જ છે. આ ધ્યાન રાખજો. જેટલું તમે 3 ડાયમેન્શનલ માં સમજો છો, જે થિયોરેટિકલ ટોપિક્સ 3 ડાયમેન્શનલ માટે પ્રૂવન છે એ જ ટોપિક 2 ડાયમેન્શનલ માટે બી પ્રૂવન છે, એ આપણે એક્સેપ્ટ કરીએ. નાઉ I am joining this point O and P, this point O and P, then I am getting the position vector of point P with respect to origin. The initial point is O and the terminal point is P, and the directional vector of OP is our position vector of point P with respect to O. આપણો પોઝિશન વેક્ટર કહેવાય, ક્લિયર, ઓફ પોઈન્ટ P. એટલે કોઈ બી ને ઓરિજિન ના રિસ્પેક્ટ માં તમે કનેક્ટ કરીને વેક્ટર્સ બનાવી દો, એ શું કહેવાય? આપણો પોઝિશન વેક્ટર કહેવાય. ઓલવેઝ આ ધ્યાન રાખવાનું, બરાબર છે. હું થોડાક બીજા પોઝિશન વેક્ટર બતાવું છું. સપોઝ ધીસ ઇઝ યોર વેક્ટર A. Okay, the point is OA. Okay, then the vector A is equals to OA vector, and it is the position vector of point A with respect to origin. Suppose બીજો એક point લઈ લઉં છું, એ point B. Okay, એના બી કંઈક કોઓર્ડિનેટ્સ હશે અને આને નામ આપીએ છે B bar or B vector. OB vector represents the position vector of point B with respect to origin. Clear? આ તો તમારો પોઝિશન્સ વેક્ટર નો ટોપિક. હવે જોઈએ the magnitude of vector OP. The magnitude of vector OP. હવે મારે OP નું મેગ્નીટ્યુડ જોઈતું હોય તો we know that the coordinates of P is x, y, z and coordinates of O are 0, 0, 0. Distance formula use કરો. Therefore we are getting under root x square plus y square plus z square. કઈ રીતે? x minus 0 whole square means x square, y minus 0 whole square means y square, z minus 0 whole square means z square. The magnitude of OP vector is given by magnitude of OP vector, or we can also write OP is equals to under root x square plus y square plus z square here. This is the magnitude of our position vector with respect to origin. Now we are going to discuss next position vector. Example number 1. Represent graphically a displacement and the vectors quantities of 40 kilometer 30 degree west of south. We know that this is our specific directional graph in your social science studies. This is our north direction, south, east and west here. Okay, આપણે આને કન્સિડર કરીએ છીએ. A displacement of 40 km 30 degree west of south. 30 degree west of south. એટલે સાઉથ પર ઊભા છો ત્યાંથી તમારે 30 ડિગ્રી મૂવ થવાનું, 30 ડિગ્રી મૂવ થવાનું અને એ બી કઈ ડાયરેક્શનમાં? વેસ્ટ ઓફ સાઉથ. એટલે વેસ્ટ ડાયરેક્શનમાં 30 ડિગ્રી મૂવ થવાનું. એટલે તમને એક ડિસ્પ્લેસમેન્ટ વેક્ટર મળે. Suppose this point is P. Here OP represents our displacement 40 kilometer, which is 30 degree west of south. આ થઈ ગયો તમારો પોઝિશન વેક્ટર અને ગ્રાફિકલી રિપ્રેઝન્ટ કર્યું ડિસ્પ્લેસમેન્ટ ને. ક્લિયર? OP is the displacement, okay, which is 40 kilometer, એટલે એનું મેગ્નીટ્યુડ 40 kilometer અને એની ડાયરેક્શન આ રીતે. Same question, exercise 10.1, question number 1 is that
represent graphically a displacement of 40 kilometer 30 degree east of north. 30 degree east of north. This is our north direction, south direction. This is our east and west. Okay, chalo શું છે 40 kilometer displacement 30 degree east of north. चलो north is there 30 degree east direction में move out. Therefore we are getting this is the direction 30 degree east of north. 30 degree east side જવાનું ક્યાંથી north થી from north. Okay, and this displacement having 40 kilometer is your magnitude. This is the position vector OP represents our displacement. આપણું displacement આ રીતે graphically represent થાય. તો આ position vector નો યુઝ કરી આપણે કોઈ બી displacement કે કોઈ બી vectors quantity ને graphically represent કરી શકીએ. Clear?